버스가 너무 더러운데? 아, 택시가 근데こちらのままで大丈夫ですか？すいません、失礼します。ご情報にお間違いありませんでしたら、四角のチェックボックスにディテールチェックとご指名欄にサインお願いします。ですね、全国旅割ですね、旅行支援で山形県限定の地域クーポン出てました。はい。こちらお一人様2枚ずつですね。はい。でこちらが2名様分のおつん。아 근데 넌 이렇게 많이 쌓여서 좋다. 오. 눈 내리면 여기서 보면 진짜 예쁘겠다. 아무도 없고 막 조용하게 조용하고. 시원해. 저기 버스 정류장인가 보다. 왓츠니. 이건 식당인가? 이게 그건가 보다. 폭포. 제일 안쪽에. 사람 많네. 야끼이모 있네. 일단 쭉 보자. 시자망.
냉장고에 여러 가지 들어있어. 아 그래? 얘들도 귀엽다.名前ないんだけど違うから場所違う場所もあるの？お部屋が奥側の B1 になります。はい。ただいまですね。아침은 그 쫙 깔려 있는 거기서 뷔페겠다. こちら前菜になっております。あと小鉢とお漬物もですね、主に前菜となってございますので、お早めにお召し上がりください。左の方がサーモンのマリネになってございます。お隣のお鍋がですね、こちらのブリしゃぶ用のお鍋になってございます。すみません、後ろです。 무시라고 그랬지? 너무 예쁘다. 얘가 뭐야? 김색이? 이렇게 굳이 나란히 붙일 필요. 왜 부담스럽니? 나 코골면 어떡해? 나 피곤하면 코곤단 말이야.
오랜만에 마시고 맛있네. 사람 없을 때 한번 들어갔다 오는 게 좋을 것 같긴 하다. 뭔가 괜찮은 사진이 하나 있어. 정갈하긴 하다. 난 뷔페인 줄 알았어. 코로나 때문에 아마 그렇게 안 하는 거. 계란밥이다. 텐션 끌어올리는 거. 응? 텐션 끌어올리는 거. She's stuck inside my mental. She got a body like a temple. Even though she drives me crazy, I tell everyone that's my baby. She's pretty like a 4K sunset. Blue-eyed baby from the Midwest. Body so bad when she undressed. If I was your ex, I'd be upset. Little did he know I was up next. Big brown boy with the big flex. I know that you know I'm the one. She's stuck inside my mental. She got a body like a temple. Even though she drives me crazy, I tell everyone that's my baby. Lately gotta keep my memories on a leash. I know they tend to get a little bit away from me. I keep that photo in my wallet from 2018. I keep your body on my brain almost permanently. She said, can you take me to the moon? I got a reservation down for two. Nobody does it better. I don't think I'll ever find somebody better than you. She's stuck inside my mental. She got a body like a temple. Even though she drives me crazy, I tell everyone that's my baby. So let's try to keep this tempo. We got love on every level. Even though
drive you crazy. I'm so glad that you're my baby. 이거 전에 같이 갔던 거. 너무 귀엽다. 진짜. 예쁘다. 와. 시럽이. 이런 분위기면 괜찮을지. 그거를 농축해 놓은 것 같은 맛이야. 오? 네. 근데 약간 눈도 아니고 비도 아니고 포슬포슬해졌나? 살짝 싸대기 같은. 완전 물은 아니다.豚肉そば一つと、揚げなすおろしそばのあったかいの。以上で。温かい揚げなすおろしそばお一つと。That girl is the one I wanna be with. Didn't know it till she was already leaving. On a train going south 10 minutes ago. I'm so bad at making conversation. Couldn't ask her for her number or her name. I don't know if she just wants me to leave her alone. But I'll go sit in that subway station. Open a book to look sophisticated. Maybe she might come to me one day. I'll probably say something dumb like, do you come here
interrupting, 'cause I get so stupid in love when I'm talking to her.